Welcome to Follow Me TV Special News Bulletin. Emergency authorities in Australia are warning of life-threatening flash floods as torrential rains batter parts of the country's east coast. Dozens of people have been rescued from floodwaters, and residents in many low-lying communities of New South Wales have been ordered to leave their homes. The Indian city of Mumbai is to roll out mandatory coronavirus tests in crowded places as the country grapples with a rise in infections. The local government said rapid tests would be done randomly in areas such as shopping centres and train stations. A controversial new anti-conversion law that criminalizes interfaith love has put Hindu-Muslim couples on edge. Now, they face the wrath of not just their families, but also the Indian state. Bill Nelson, a former astronaut and U.S. Senator, has been nominated to be the next head of NASA. The 78-year-old is seen as a moderate Democrat, and his nomination by President Joe Biden on Friday drew bipartisan praise. Atlanta shooting 8 people were killed. Joe Biden condemned the attack against the Asians. Vice President Kamala said everyone has the right to be recognized as American. It's the coronavirus, full stop. Scapegoating Asian Americans. China stops Tesla cars in suspicion of spying. Volcano eruption in Iceland capital. Oscar 2021 would be a Zoom. The organizers said that it would be personal and intimate. Tokyo informed that the visitors from overseas are not permitted for Olympics or Paralympics due to coronavirus restrictions. No international fans will be permitted at the delayed 2020 Tokyo Olympics and Paralympics this summer because of concerns over the coronavirus pandemic. United Nations condemns the Ethiopian evacuation, more than 500,000 people displaced. U.S. government called it as ethnic cleansing, homeless, dispersed. The air filled with smoke and many of them are sick. Europe is still on lockdown's new Paris lockdown. Many leave capital before restrictions are imposed. France and Poland have reintroduced partial lockdowns as both countries battle a sharp rise in COVID infections in recent weeks. Some 21 million people in 16 areas of France, including the capital Paris, are affected as the country fears a third wave. In Poland, non-essential shops, hotels, cultural and sporting facilities are now closed for 3 weeks. The country has the highest new daily rates of COVID cases since November. Coronavirus cases are also rising exponentially in Germany, with Chancellor Angela Merkel warning it is likely that the country will now need to apply an emergency brake and reimpose lockdown measures. Yemen detention center fire. Yemen's Houthi rebels on Saturday broke their silence on the cause of a fire that tore through a detention center for migrants earlier this month, killing at least 45 people, mostly Ethiopian migrants. Tanzanian president dies at the age of 65. Brazilian restrictions. President starts court battle to end lockdowns. On Friday the country recorded more than 2,800 deaths. U.S. Defense Secretary is in India. Lloyd Austin to meet national security leaders. After visits to South Korea and Japan, Asia trip by U.S. Secretaries of Defense and State seen as attempt to counter China's influence. My deepest condolences for the tragic accident that killed an Indian Air Force pilot earlier. Myanmar crisis, security forces kill at least 9 protesters. The military and police have used increasingly violent tactics to suppress the protest movement. Indonesia's president calling for an urgent meeting of ASEAN nations to discuss the crisis. Pope says he, too, kneels on Myanmar streets, begging for end to violence. U.S.-China talks end in Alaska. Both sides remain odds over many issues. Chinese Foreign Minister Wang Yi warns U.S. to stop interfering in its internal affairs. U.S. raised concerns over 2 jailed Canadians. On the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order. Leaders of Australia, India, Japan and U.S. held talks last week in strategic group the Quad. India has purchased military equipment from U.S. defense companies worth more than $3 billion. The leaders of the Quad, which includes India, Japan, Australia and the US, held a summit and discussed the There is a special report on Follow Me TV before we go to the next bulletin. The news story is read in Malayalam local language. Namaste. കഴിഞ്ഞ 3 മാസക്കാലമായി ഇന്ത്യയിലെ ഫാമേഴ്സ് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഹൈവേയിൽ സമരം ചെയ്യുന്നു.
കൊറോണ വൈറസിനെ ഭയക്കാതെ ഇപ്പോഴും അവർ സമരം ചെയ്യുന്നു. ഇത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ഫാമേഴ്സും ഇതിൽ പങ്കുചേരണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളും മുതിർന്നവരും പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരരുതെന്ന് കോടതി താക്കീത് ചെയ്തിട്ടും തങ്ങളുടെ ജീവനെപ്പോലും പണയം വെച്ച് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമരം ചെയ്യുകയാണ് ഫാമേഴ്സ്. തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം റോഡിലിറക്കി സമരം ചെയ്യുകയാണിവർ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അതിനൊരു ഉത്തരം മാത്രം. തങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുവാൻ തന്ത്രപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാർ. തങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വൻകിട മുതലാളിമാർക്ക് മാത്രം അവർ പറയുന്ന നിരക്കിൽ വിൽക്കേണ്ടി വരികയും തങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. തങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി അനുഭവിച്ചു വരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കി ഞങ്ങളെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാർ. ഇന്ത്യ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഫാർമേഴ്സിന്റെ കൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വാക്കുകളാണ് ഗർവീന്ദർ സിംഗ് ഫോൾലോമിയുടെ റിപ്പോർട്ടറോട് പറഞ്ഞത്. മോദി സർക്കാർ തങ്ങളെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുകയാണ് എന്നവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ ഇലക്ഷൻ പോലും ഇന്ത്യയാകമാനം അലട്ടുന്ന ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി വെറും തദ്ദേശീയ വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വോട്ട് നേടാനാണ് BJP ഗവൺമെന്റ് പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഗർവീന്ദർ സിംഗ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. എല്ലാവരും തന്നെ കൃഷിക്കാരുടെ ഈ വിഷയം കണക്കിലെടുത്ത് തെരുവിലിറങ്ങി തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഫാമേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ സമരം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ്. Mexico vaccines, US to deliver 2.7 million doses next week to Mexico. India corona infections surge, highest caseload in 3 months, though the cases are increasing. People are just ignoring the restrictions. Pakistan's Prime Minister Imran Khan tests positive. The 68-year-old is self-isolating at home, the minister, Faisal Sultan, tweeted. The UK restrictions, summer holidays overseas are extremely unlikely because of the risk of travellers bringing coronavirus variants back to the UK, a scientist on a government advisory body has said. US Air Force pulls firing range near a Scottish Buddhist monastery. The Air Force's decision is a victory for the Samyeling Tibetan Buddhist Monastery, Europe's oldest, largest Tibetan monastery and home to more than 60 monks and volunteers. Tanzania's first female president takes office. Samia Suluhu Hassan is the second Muslim woman who wears hijab to become president of a country in which Muslims are a minority. Pope elevates Ireland's national Knock shrine to international status. Fire ravages Indian Christian village. 2 people were killed and hundreds were left homeless when a massive fire spread across a Christian-dominated village in Tirap district of India's Arunachal Pradesh state on March 18. Elderly Indian Jesuit remains in jail, bail postponed again. An elderly Indian Jesuit arrested more than 5 months ago on charges of sedition remains in jail as a special court postponed its verdict on his bail application for the 3rd time. Indian court stops police arresting nun accused of conversion. The High Court of India's Madhya Pradesh state has restrained police from arresting a Catholic nun accused of attempting to convert a Hindu woman to Christianity. Thank you for watching Follow Me TV. Enjoy whatever you do.